Eccoci qui per l'attività che avevamo programmato per questo convegno, vale a dire l'intervista al professor Miroslav Volf. Per noi è sicuramente un onore ospitare questo fratello in fede, ma anche questo grande intellettuale molto conosciuto un po' in tutto il mondo, avremo appunto il piacere di ascoltarlo. Abbiamo preparato alcune domande che gli porremo. Per fare questo io mi farò aiutare da Valerio Bernardi, che lavorerà in modo particolare traducendo dall'italiano all'inglese, e poi ci sarà anche Francesco invece che tradurrà dall'inglese all'italiano, e poi abbiamo appunto il nostro ospite. Adesso, prima di aggiungerlo, però voglio farvi vedere i due libri che trovate sul banco libri che abbiamo pubblicato di Miroslav Volf, Contro la marea e La differenza soft. Allora, io introduco sicuramente il professor Volf, gli diamo il benvenuto e siamo molto contenti di averlo in mezzo a noi. E allora passo la parola a Valerio e io metterò così le domande sullo schermo, così le potete vedere in italiano, Valerio le tradurrà in inglese e ascolteremo subito le risposte del professor Volf. Hi, Miroslav. It's a great honor to have you here for this interview, and we would like to talk with you about Islam and Muslim world in this case, and we will start as the first question with this idea. We would like to know, when did you start to have a relationship to know the Muslims and Islam? I would suppose that my position, you start in the Balkans, because Balkans and ex-Yugoslavia is a multi-religious and multicultural panorama. Can you tell something about this period of starting to know Islam? First, let me thank you for inviting me to speak with you, and I also want to express my gratitude for your diligence and grace in translating some of my works. I appreciate it very much. And I know that translations are normally labor of love. It's a hard work to translate, so I really appreciate your investment. As to your question, yes, I first time encounter Islam. Valerio, digli che facciamo. Yes, excuse me, Professor. We make a pause so Francesco can translate for us. Yeah. Thank you. Prima di tutto voglio ringraziarvi per avermi invitato qui e partecipare a questa intervista, ma voglio anche ringraziarvi per il vostro lavoro di traduzione dei miei libri. So che la traduzione è un lavoro difficile, che richiede passione, amore, e quindi sono grato per quello che avete fatto. E adesso, passando invece alla domanda dell'intervista. Ok. I first encountered Islam in my own country, in former Yugoslavia, where I was born and where I grew up. As a matter of fact, I was born in what used to be a fortress that was built by Maria Theresia as the Turks were retreating after the siege of Vienna. And there were a series of these fortresses that were built, and my parents lived within that fortress itself. And then when we moved, when I was 5 years old, moved to Novi Sad, right across the river Danube was another very imposing fortress built for exactly the same purpose. And I spent a lot of good times as a 10-year-old kid playing in that fortress, which was fantastic. Okay, now... Yes, ho incontrato l'Islam presto, in realtà quando ero nel mio paese, nel paese dove sono nato, che era la Jugoslavia di allora. E un fatto interessante è che io in realtà sono nato proprio in una fortezza costruita dalla regina Maria Teresa per proteggersi e per
assicurarsi dopo la ritirata dei turchi, e quando poi ci siamo trasferiti con la mia famiglia a Novi Sad c'era un'altra fortezza, ne aveva costruite una serie la regina, nella quale io spesso mi sono trovato a giocare, quindi ho passato tanto tempo in questi luoghi. It was Islam that I actually encountered. Those were remains of a very aggressive Islam, but Islam that I actually encountered was, I would say, pretty much of a tame sort. Most of the Muslims were pretty secularized, minority in the former Yugoslavia, pretty secularized, so that there was not much of a kind of a worry of resurgence of Islam and how that might impact the rest of the country. E quelle erano rovine, erano resti un po' di un Islam abbastanza aggressivo, ma il vero incontro con l'Islam che ho avuto, il primo incontro è stato con un tipo di Islam che potrei definire addomesticato, mitigato. Erano i musulmani con cui avevo a che fare, musulmani che potremmo definire secolarizzati. But in 2000, when I was already here at Yale teaching, I've started worrying about Muslim-Christian relations worldwide. And when I started the center, Yale Center for Faith and Culture, engagement with Islam, a reconciliation between Christians and Muslims was one of the pillars of the center that I have started. È stato nel 2000, quando mi trovavo già qui a Yale, che mi sono iniziato a preoccupare dei rapporti a livello globale tra cristiani e musulmani e della questione della riconciliazione tra cristiani e musulmani. Quando ho fondato il Centro per gli Studi Religiosi a Yale, uno dei pilastri sui quali si è costruito questo lavoro è stato proprio il tentativo di riconciliare questi due mondi. And especially after 9/11 in United States, relationship to Islam then became immensely important question, and the problem, and trying to understand what was motivating the tensions and the violence, especially that was coming from the Muslim side. E qui in America, soprattutto dopo l'11 settembre, questa questione è diventata incredibilmente importante. La tensione che veniva soprattutto dal lato musulmano aveva bisogno di essere in qualche modo compresa e affrontata. And most important, and with here I will end my answer to your question, my most important impetus then for the fairly intense engagement with Islam has taken place after then Benedict XVI has written his given his famous Regensburg lecture, in which he was perceived to have insulted Muslims because he was invoking what a Christian emperor has said about Islam. And prior to that, there was this famous incident of Danish cartoons. And in that too, I was pretty much involved because it question was then freedom of speech and the place of religion more generally in society. Okay. E voglio concludere la mia risposta dicendo che poi il mio interesse per la questione è ancora cresciuto, è diventato ancora più forte dopo il famoso discorso di Benedetto XVI a Regensburg, quando quello che lui ha detto è stato percepito come un'offesa ai musulmani nel momento in cui ha citato quello che un imperatore cristiano aveva detto contro i musulmani. Scusate, era stata percepita come offesa dai musulmani. E subito prima c'era stato anche un altro episodio nel quale poi sono stato nella discussione attorno al quale sono stato coinvolto, e cioè l'incidente che ha riguardato le vignette comiche prodotte in Danimarca, e la questione di cui si è parlato in quel contesto era la libertà di pensiero e di espressione. Yes, and then we arrive at 2007 when there was this exchange
between you and other theologians from Yale and other parts, and some Muslims, especially the brother of the King of Jordan, I don't know if I remember, Jordania, and this is called a common word. What can you say today about this document, a common word between us and you? You think that it's a good starting point for the dialogue, that today something is changed about this? Yeah, first a few words about the letter itself, and then we can discuss the substance and importance of it. Prince Ghazi was originator. He is a cousin of the King of Jordan, but closely related in the royal family. And he wanted to respond positively to specifically Regensburg address. And as you may recall, at that time, there were riots in different places in Muslim world. And he thought there's a better way, obviously, to respond, and that is to say, and engage in a constructive way. Okay, And we can translate, probably it's better. Okay. Thank you. Sì, prima vorrei dire qualche parola su questa lettera, perché è stato il principe Ghazi, cugino del re della Giordania, a iniziare a ispirare un po' questa lettera, perché subito dopo il discorso di Regensburg di Benedetto XVI, già citato, nel mondo musulmano c'erano state diverse proteste anche violente, e è stato lui a pensare che ci dovesse essere un modo migliore di rispondere a quello che era comunque stato percepito come un attacco. And the basic idea of he then formulated the document called a common word, which was signed by some 135 or so most important clerics, Muslim clerics around the world. And the most important idea was that there is a fundamental commonality between Muslims and Christians, and Jews as well, and that commonality consists in the obligation for faithful of all three of these religions to love God and to love their neighbor. So that the commandment of love, which is at the center of the Christian faith, was highlighted also as at the center of Islam, as well as obviously Judaism, from which it came into Christian tradition. E quindi è stato Ghazi a formulare o a mettere insieme questo documento, poi firmato da circa 130 esponenti del mondo islamico, nel quale che era intitolato Un mondo comune, e il cui obiettivo era quello di mettere al centro di cristiani, del mondo cristiano, musulmano e anche giudaico, un'idea comune di Dio e un modo per rispettare Dio e amare il prossimo che fosse comune. La sua idea era che appunto l'amore di Dio fosse al centro di tutti e tre questi ambienti religiosi. And with the help of some of my colleagues here, I was among the first to respond to that letter. And that response took various forms. But at the center of the response was always also two significant questions. And one question was, it may be true that love of God and love of neighbor binds Muslims and Christians, and that's great if it's true. But do we mean the same thing with love? And do we mean the same thing with God? Sono stato tra i primi, con l'aiuto di alcuni colleghi, a rispondere a questa lettera, e la risposta prevedeva una doppia domanda
appunto in risposta a quello che era scritto su questa lettera, partendo dall'idea che potesse essere vero, che l'amore per Dio e l'amore per il prossimo fosse comune a tutte queste tre religioni. Le domande che seguivano erano: cosa intendiamo per amore, o intendiamo la stessa cosa con la parola amore, e cosa intendiamo e se intendiamo la stessa cosa quando diciamo Dio. And after the common word was published and our response was published, we had also a large conference at Yale that centered around these issues. Many of the signatories of Common Word came. Many prominent Christian theologians and Christian leaders came also together, and we discussed very intensively these two questions. And it seemed to me always that the more important question of the two questions, the more important one is, do we believe in the same God? Go ahead. Sì, quindi dopo aver pubblicato la nostra risposta a questa lettera che veniva dal mondo musulmano, Commonwealth, c'è stata anche una grande conferenza a Yale alla quale hanno partecipato tanti dei firmatari della lettera scritta appunto su ispirazione del principe Ghazi, e anche tanti cristiani. E durante quella conferenza, durante quell'incontro, abbiamo discusso intensamente e estensivamente queste due domande: e intendiamo la stessa cosa quando diciamo amore, e crediamo allo stesso Dio. E è sembrato a me che la più importante delle due domande fosse proprio quest'ultima: crediamo nello stesso Dio? And because both for Muslims and for Christians, it is God who defines what love is or what proper behavior is. And so if our conceptions of God are radically different, it means nothing to say that we agree that we should love God with all of our hearts and love our neighbors as ourselves, because we would be loving very different things. Both God and love would be, in that case, very different and provide no commonality, but in fact, reason for conflict. E questo perché sia per i cristiani che per i musulmani è Dio stesso a definire cosa è l'amore. Quindi, credendo in idee di Dio o in degli dei completamente o radicalmente diversi, dire poi che la nostra concezione dell'amore fosse la stessa non avrebbe significato molto. Anzi, se avessimo la stessa idea riguardo all'amore per il prossimo e Dio, ma concezioni radicalmente differenti di Dio, probabilmente questo creerebbe ulteriori tensioni e conflitti. Yes, and we arrive at the third question because there are obviously the books dedicated to this conference about do we worship the same God is one of the book. But you in 2011 you write Allah, a Christian Response. That is probably your most important book about this the relationship between Muslim. And I remember that you said that Allah and God are quite the same, not properly the same God. It's interesting the beginning because you support this idea with Nicolaus of Krebs and Martin Luther, that are the two main sources that you have for supporting this idea. Can you explain what does it mean that Allah and the Allah or the Quran and the God of the Bible are practically the same? Can you tell something about this idea? It's new for the Italian public because Allah, a Christian Response, is not translated in Italian, so we don't have an Italian translation. So for the Italian, this idea could be it's an idea from 13 years ago, but could be new for us. Yes. So the argument of my book is that
Muslims and Christians worship the same God, but that the conceptions, understandings of God are partly different, and in some regards, significantly different. So it's the idea that we worship the same God who has different attributes and different characteristics, partly different characteristics. That's not such a strange idea, right? So if you ask me, does my daughter, 7-year-old daughter, do my 7-year-old daughter and I worship the same God? I would say, of course we do. But our conceptions of God are quite different. And nonetheless, it's the same God. Allora, la posizione che esprimo nel libro è che musulmani e cristiani adorino lo stesso Dio, ma abbiano una concezione di Dio, un'idea delle caratteristiche di Dio che è diversa. E questa posizione in realtà non è così strana, perché se io vi chiedessi, io e mia figlia di 7 anni adoriamo lo stesso Dio? Voi direste, e io mi aspetterei che direste di sì. Però ovviamente io e mia figlia abbiamo idee diverse dello stesso Dio. And I would want to argue that similarity between what responsible Muslims believe about God and what responsible Christians believe about God is not more different than what I believe in God and my daughter believe in God, or perhaps more importantly, than what the Jews believe about God and what Christians believe about God. Similarities and differences, especially in this latter case, are very close. E quello che cerco di proporre, la mia argomentazione si concentra sul fatto che le somiglianze, i punti di contatto tra quello che cristiani responsabili credono e musulmani responsabili credono è sullo stesso piano di quello che c'è in comune tra il Dio in cui credo io e il Dio in cui crede e che adora mia figlia. E forse ancora più che questo voglio suggerire che lo stesso discorso si può fare anche rispetto al giudaismo. I punti di contatto e le somiglianze sono tali da farmi dire che adoriamo lo stesso Dio. So let me give you some indications of similarities and almost identical beliefs, and then I will end with 2 very sharp differences. So if you think about similarities, Christians, like Muslims, believe that there is only one God. Christians, like Muslims, believe that God created everything that is not God. They believe that God is radically different from anything that God created, that creature and creation are different. And they believe that God is good. Quindi vorrei dirvi adesso alcune delle cose che sono simili, direi quasi identiche, nella concezione di Dio che è presente nel cristianesimo e poi nell'Islam, e poi concludere con 2 differenze taglienti in realtà tra le 2 concezioni. Quindi, cominciando dalle cose che sono simili, che sono in comune, possiamo dire sicuramente che cristiani e musulmani credono tutte e 2 che c'è un solo Dio, che questo Dio ha creato ogni cosa, che c'è una differenza fondamentale tra Dio e ciò che Dio ha creato e che Dio è buono. And so that's about what God does. How about what God commands? And if you ask the question, how different are the commands of God in Quran and in Christianity? Well, then one response might be, well, let's look at the 10 commandments. Are they to be found also in Quran and in the Bible? And the response is yes. All 10 except 1, so 9 commandments are found in both texts. And the one that's missing is the command that virtually no Christian observe, and that's the Sabbath commandment.
So it's very, again, this is very interesting overlap, because if you look at the catechisms that teach us how should we behave in the world, most of the churches go to 10 commandments and frame them with the 2 commandments, love God and love neighbor, and explicate this is the duty of Christians in the world. Quindi le 4 cose menzionate prima riguardano ciò che Dio fa. Se però ci spostiamo a considerare ciò che Dio comanda, i comandamenti di Dio, anche lì possiamo trovare grandi somiglianze, perché nella Bibbia troviamo i 10 comandamenti e nel Corano troviamo ben 9 di questi 10 comandamenti chiaramente espressi. L'unico comandamento non contenuto nel Corano è quello che praticamente nessun cristiano rispetta, e cioè quello del sabato. Quindi i 10 comandamenti, che poi sono alla base dei catechismi della maggior parte delle chiese cristiane, sono anche nel Corano. So for instance, if one could point to God, one can't point to God because God is outside space. But if one could point to God, Muslims and Christians, I think, would point in the same direction. Quindi se uno potesse puntare con il dito a Dio, cosa che non si può fare perché Dio non è in questo mondo visibile, però se si potesse fare, credo che cristiani e musulmani punterebbero il dito nella stessa direzione. Because there's only one such entity in the world, in the whole reality, that is God, and that's for both of them, right? And if you ask mainly what are the moral requirements of that one to whom they point, again, Muslims and Christians would largely their convictions would largely overlap. Quindi se dovessero indicare Dio, punterebbero nella stessa direzione, perché l'entità Dio in quanto tale è comune e sarebbe nella stessa direzione. Se dovessero indicare qual è il carattere morale di Dio, probabilmente anche lì indicherebbero nella stessa direzione, perché ci sono tante cose in comune, quelli che sono i comandamenti di Dio, quindi il carattere morale di Dio. Now, let me mention two differences, and those 2 differences to me are very important. They're very close to the heart of the Christian faith. E adesso voglio però menzionare 2 differenze che per me sono molto importanti, perché sono proprio al cuore della fede cristiana. First, most Muslims, and we discussed that quite a bit during those conferences, do not believe that God's love is unconditional. Prima di tutto, la maggior parte dei musulmani, e ne abbiamo discusso molto durante la conferenza a cui ho fatto riferimento prima, non credono che l'amore di Dio è incondizionato. So that God's love doesn't change with the states in which human beings find themselves. It is always there, and nothing can take us out of the sphere of God's love. Quindi l'idea che l'amore di Dio non cambi col cambiare dello stato in cui si trova l'essere umano, e che l'amore di Dio è sempre là, è stabile, e non dipende appunto da quello che noi facciamo. And the second major difference is that Muslims do not accept the Holy Trinity, which is also the center of the Christian faith, partly because we believe that in the divinity of Jesus Christ, which has as a consequence also triune understanding of God. E la seconda cosa è l'idea di Trinità, che i musulmani non accettano e che è così importante per i cristiani, perché crediamo nella divinità di Gesù Cristo, e questa essenza trina di Dio è appunto centrale alla fede cristiana. Some of that rejection of the Trinity is based on misunderstanding. And the misunderstanding is of the kind that one encounters in many places in the world. When I was growing up, I was studying philosophy in Zagreb. There was a philosopher there in the first year. He was then
critic of the Christian faith, and he was making fun of the doctrine of the Trinity. And he said, well, it's very simple. 1 + 1 + 1 cannot be 1. It's 3. and I felt, okay, so I'm a Christian because I have skipped kindergarten mathematics, so that I don't know how to count to 3 and add 1, 1, and 1. Quindi la gran parte del motivo per cui la dottrina della Trinità viene rigettata dai musulmani è l'incomprensione, è una incomprensione di ciò che questo significhi, e la stessa incomprensione che si trova altrove nel mondo. Per esempio, ricordo che quando ero uno studente di filosofia a Zagabria, al primo anno, il professore che ci insegnava prendeva in giro il cristianesimo per la dottrina della Trinità, dicendo: guardate, è molto semplice, 1 + 1 + 1 non può fare 1 perché fa 3. Ecco, vedete, quindi mi ero convinto, insomma, mi aveva convinto che io fossi cristiano perché avevo saltato la matematica dell'asilo e credevo che 1 + 1 + 1 facesse 3. But I think even when we go very deep into the nature of the doctrine of the Trinity, which I have done with a number of Muslim scholars, still there remains a residue of disagreement, and significant disagreement. And that concerns mainly also, and its source of it is kind of rejection of the divinity of Jesus Christ. Però anche quando poi si va più in profondità nella dottrina della Trinità, e l'ho fatto con tanti musulmani, anche lì resta il disaccordo e l'incapacità da parte dei musulmani di accettare questa dottrina, credo soprattutto per la divinità di Gesù Cristo. So agreement is large and important, but disagreement also remains, and it's important. That's my position on relationship at the theological level between Muslims and Christians. Quindi l'accordo è tanto, è evidente, importante, però anche le differenze sono importanti, e questa è la mia posizione sulle relazioni tra cristiani e musulmani sul piano teologico. Okay, we would like to have a last question. It's not about the systematic theology more than political theology in this case, because we have another level of discussion, no? Abbiamo un altro livello di discussione che non è quello della teologia sistematica, ma quello della teologia politica. In Flourishing, The Flourishing is a book that is translated in Italian. It's called Fiorire, because Queriniana Publishing House translated. You develop the idea of the cooperation between religions, not only Muslims, Jews, and Christian, also the other ones, for the peace in the world and for the global world. Do you think that today that we have lots of problem between a conflict between also religions, because not only with Muslims, I was with Francesco, we were in Seoul at the Lausanne conference 3 weeks ago, and they talk about all the difficulties the Christians, not only in Muslim worlds, but now also in Hindus worlds, on the or a political level more similar than for former Yugoslavia. No? Siamo stati a Losanna, abbiamo sentito parlare di queste tensioni che ci sono nel mondo religioso. Can we today continue to have the idea that religion has to cooperate between to make humanity flourishing? What do you think of the today world in 2024 where we're living? Yeah, we are live at a time of great conflicts, and the conflicts between major powers. It's tied to those conflicts are tied to both religious belonging and national or kind of regional belonging. And indeed, the two of them have, in a sense, merged. It seems that
That is true in India with Hinduism and Indian nationalism. In a strange way, that may be true also in China, even though it's a formally Marxist country. Nonetheless, Confucianism, certain form of more secular Confucianism, creates a kind of civilizational unity that is kind of set against others. We see it also in Russia, connected with orthodoxy and expansions, the desire for expansion into Russian world to create a Russian world. So we are in a situation where religions maybe are not the main drivers, but are certainly supporting forces of the very powerful nationalism. Of course, one thing that I didn't mention, which is true both in the European Union and it's true also in the United States, is a connection between certain forms of nationalism and Christian faith, Christian belonging. So it's a feature of both. Can you permit to translate? Yes. Yeah, thank you. We can translate. Sì, è vero che siamo in un'epoca di grandi conflitti che spesso derivano da senso di appartenenza religioso o da un senso di appartenenza nazionale o regionale, e anzi si può dire che le due cose in molti casi sembrano essersi connesse o unite. Questo è vero per l'India, dove il nazionalismo fa leva anche sulla religione induista. In un modo strano è vero anche per la Cina, perché anche se la Cina è un paese formalmente marxista, alcune forme di confucianesimo più secolare sono legate a un senso di identità nazionale cinese, ed è vero anche con quello che sta succedendo in Russia, con l'ortodossia o il cristianesimo ortodosso russo che cerca di espandersi, e non ho menzionato, ma potrei farlo, anche quello che succede sia negli Stati Uniti che in Europa, dove alcune forme di nazionalismo si legano anche al cristianesimo in qualche modo. Quindi viviamo conflitti nei quali la religione probabilmente non è il principale motivo di scontro, però è una delle cose che si lega a questo nazionalismo che invece è causa di conflitti. I have a chapter in that book that you have mentioned, Flourishing, Why We Need Religion in a Globalized World, in which I argue that what is worst for religions and what prevents religions to make contribution to peace is when they align themselves with political powers, also nationalistic powers, and in which case they serve as markers of identity. This is who we are. We belong to this group. Or they serve as a tools of the powers that be, and often they function in both of these ways. Nel libro che è stato menzionato prima, Fiorire, perché abbiamo bisogno della religione in un mondo globalizzato, io ho inserito un capitolo nel quale parlo di quello che è peggio per la religione e spiego che la cosa peggiore per la religione è quando si lega al potere politico, e in questo caso la religione funziona o come un segnale indicatore, un marker di identità nazionale, o anche come uno strumento nelle mani del potere per fare leva su questo senso di nazionalismo. E quando viene usata così, purtroppo la religione raggiunge lo scopo di chi la usa. We live in a very difficult and tension-filled time. I think that we need authentic contribution of authentic religious traditions more today than probably ever. I would say that we live in a time of a crisis and a transition. Some of those traditions are adjustment transitions. We live now in a time of epochal change.
Noi viviamo in un periodo di conflitti e di grande tensione, quindi credo che c'è un bisogno di recuperare la tradizione religiosa o le tradizioni religiose in questa epoca, perché siamo in un'epoca di crisi e di transizione. Quando viviamo grandi transizioni, a volte queste sono piccole transizioni che adattano con spostamenti leggeri quello che succede nella cultura e nella società. Oggi siamo in un momento di transizione epocale. A key question for us today: who are we as human beings? And how shall we live? What values should guide us into the future? And these two questions we face not only when we think about the ecological crisis in which we find ourselves, but even more when we think about the future with artificial intelligence. We will need to rethink almost the nature of our world, common world. And it is not a question, those are not questions that can be answered and that can be attended in conflict that are based on nationalist grounds. They can be solved only if we have certain fundamental common values. Due domande fondamentali in quest'epoca di grande cambiamento sono: che cos'è un essere umano e come dobbiamo vivere? Quali sono i valori che devono guidare la nostra azione? E queste domande sono importanti non solo di fronte alla grande crisi ecologica che stiamo affrontando, ma ancora di più con i cambiamenti che derivano dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il nostro mondo cambierà forse la natura o il modo in cui definiamo la natura del nostro mondo, e rispondere a queste due domande non è possibile nel contesto di un conflitto nazionalistico. And I think that even with strong disagreements, various religious traditions can have enough or do have enough in common to push against the very powerful forces that seek to redefine our world. I believe also, go ahead, maybe translate. E penso che le profonde, forti tradizioni religiose che abbiamo, anche con profondi disaccordi, possono portare avanti il ragionamento in risposta a queste due domande, respingendo invece le forze nazionaliste e respingendo quella forza che cerca di stravolgere il modo in cui appunto rispondiamo a queste due domande. And I believe that all truth is God's truth. I believe that there are the seeds, as Justin Martyr has said, of the word in all different cultures. We need to, as Christians, be discerning about what is that truth. But it seems to me that there is enough common interest, and especially common interest in our common humanity, that a coalition, that partial collaboration on some of these issues would be really needed, and only together we can kind of succeed to negotiate that difficult crisis. That's my belief. Io credo che tutta la verità sia verità di Dio e che, come ha detto Giustino Martire, i semi della parola sono diffusi anche nelle altre religioni, e certamente come cristiani abbiamo bisogno di discernimento per capire quali sono questi semi di verità presenti anche nelle altre religioni, ma sono convinto che una coalizione, una collaborazione parziale tra diverse religioni ci possa permettere di attraversare questa crisi e sia ciò di cui in realtà abbiamo bisogno.
And I say it as a Christian who believes that full revelation of God is to be found in Jesus Christ, who is the Word become flesh for the life of the whole world. E questa è la mia posizione, ma lo dico dal punto di vista di un cristiano che crede, che è convinto che la piena rivelazione di Dio sia in Gesù Cristo, che è la parola diventata carne. Grazie. Thank you very much for this interview. Grazie tante per questa intervista. It's very fascinating what you said to us, and I hope it will be a good contribution for the conference and also for Italy, because we will spread also the video after the conference to all the people for the publication. We hope to have probably another time, because we are translating another book that is related to the last part of our discussion today. Speriamo di rivederci un'altra volta, perché stiamo traducendo un libro che è proprio collegato a quest'ultima problematica, The Problem of Politics and the Values that you have to respect in politics, il problema della politica e dei valori. Thank you very much to Miroslav Volf. And there is a conclusion from Giancarlo. Un secondo solo, restate ancora lì, così concludo. Ok, allora grazie al professor Volf. Di nuovo vi raccomando i 2 libri che sono sul banco libri. Alcune cose dette dal professore hanno le radici anche in questi testi che abbiamo pubblicato. Quindi buona serata a tutti quanti e continuiamo con le altre attività del convegno.